Herkese merhabalar. Connect UK World Class University Webinar serimize hoş geldiniz. Ben İmran Mehmet, British Education Bureau bir eğitim uzmanı olarak bugün bir değerli İngiltere üniversitemiz olan Brunel University London'la birlikteyiz. Bugün yetkilimiz Karen Arnold ve öğrencimiz Gamze Bilen'le birlikte üniversitemiz Brunel University London hakkında bilgiler aktarıyor olacağız. Ben sözü yetkilimiz Karen'a bırakmadan önce çok kısa BEB'den bahsetmek isterim. Biz British Education Bureau olarak Brunel University London'ın Türkiye'deki resmi temsilcisiyiz. Temsil ettiğimiz üniversitelerin Türkiye'deki tanıtım faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda üniversitelerin Türkiye'deki organizasyonlarını yapan kurumuz. 2002 yılında Oxford'da kuruldu. Türk ve İngiliz kuruculara sahip bir yapımız mevcuttu. 20 yıldır İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere Türkiye'deki 3 büyük şehrimizde öğrencilerimize danışmanlık hizmeti sağlamaya devam ediyoruz. Uzmanlık alanımız tamamen Birleşik Krallık eğitim sistemidir. Üniversitelerin giriş şartları, başvuru süreçleri gibi tüm aşamalar boyunca öğrencilerimize destek sağlıyoruz. Tüm danışmanlık kadromuz Birleşik Krallık eğitim sistemine hakimdir. Aynı zamanda bu alanda sürekli olarak eğitimler almaya devam ediyoruz. Birleşik Krallık'ta toplam 130 tane devlet üniversitesi bulunmaktadır. Biz BEB olarak 90'ının resmi temsilciliğini yapıyoruz. Ve temsil ettiğimiz üniversiteler için de ücretsiz danışmanlık hizmetimiz bulunuyor. Daha sonraki webinarlarımız ve diğer faaliyetlerimiz için bizleri internet sayfamızdan, Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Aynı zamanda İstanbul, Ankara, İzmir ve Lefkoşa'daki ofislerimize bu numaralardan ulaşabilirsiniz. Ben sözü yetkilimiz Karen'a bırakıyorum. Sunum sırasında veya sonunda merak ettiğiniz tüm soruları chat box üzerinden veya el kaldırma butonuyla sorabilirsiniz. Thank you, Karen. It's yours now. Great. Thank you, everyone. Thank you for attending. Just about to share my screen, so bear with me one moment. Great. Okay, so as you say, so my name's Karen. I am the International Recruitment Manager here at Brunel University London. And I'm really pleased to introduce you to Gamze, who's our researcher in education, and he's a current student at Brunel. So we're going to sort of give you an overview about Brunel, give you a little bit of flavour of what we have to offer at our university. So as a student, I usually advise students to think about 3 key questions when choosing about a university. The first one is about the location. So where would you like to study? Would you like to study in a city or a town or a rural area? And how important is that to you? And also it's about the countries as well. So that's the first question. The second question is about the environment you want to study in. So what I mean by that is whether you'd like to be studying at a campus-based university or whether it's a split-site campus, so you have to travel from different departments across town. And also, so what services and support do they offer you? And does that meet your needs? And then finally, the last question would be thinking about is obviously about the subject choice. So whether you want to learn something that's familiar to you or something new and exciting. So let's get started and I'll cover those 3 questions for Brunel. So location. We are located in the west of London. We are 15 minutes away from Heathrow Airport. And our local town is called Uxbridge Town Centre. That's just about a 5-minute bus ride away from campus. But here you have the shopping centres and the bars and the restaurants. But the great thing is it's easy access into central London by tube. So what I usually say to students
It's not as hectic as central London where we're located, but being in West London, it makes it more affordable. And what you'll find on the slides as well is we do have some QR codes. So if you want to take a quick picture of it, it will take you different links. So for this one, it will take you to give you more information about Uxbridge and the surrounding areas. But obviously, I'll bring in Gamze about your thoughts about Uxbridge and the local area. Yeah, I'm a bit confused. Should I speak in English or Turkish? You can speak in Turkish about the area, yeah? Okay. Katılan herkese öncelikle teşekkür ederim beni dinlediğiniz için de. Uxbridge araya kampüse yaklaşık otobüste 5 dakika uzaklık bir mesafe. Yani şöyle izah edeyim. Kampüste daha önce bulundum, onun hakkında bahsedilecek zaten. Ama Uxbridge araya da böyle rahat, alışveriş merkezinin olduğu bir sürü işte kahve dükkanlarının ya da kafe tarzı pubların falan bulunduğu, öğrencilerin çok olduğu güzel bir alan, böyle ferah, hoş yani hani orada rahat edersiniz. Yani ulaşımı merkeze kolay çünkü orada tube station da var. Yaklaşık bir 40-45 dakika falan sürüyor gelmesi. Ayrıca Londra'nın en ferah metro hattına sahip location söylemek gerekirse. Onun dışında güvenli bir alan diye biliyorum Uxbridge'i. Çünkü daha önce hiç olumsuz bir şeyle karşılaşmadım orada. Çünkü suç oranı gerçekten önemli bir kriter Londra standartlarında yaşamak için. Uxbridge'de daha çok ailelerin yaşadığı bir bölge. Tabii ki yalnız yaşayan ya da öğrenci olan da çok kişi var ama bu alanı yaşanabilir kılan kısmı sanırım birazcık daha böyle arkadaşçıl, ailemsi havası. Rahat edeceğinizi düşünüyorum eğer buraya giderseniz diye. Teşekkür ederim. Welcome, Karen. Thank you. So that's the first question, is about the location. Then let's move on to that second question about the environment. So at our university, we are a campus-based university or a single-site London campus. So that means that everything's on that one site. So not only are your lectures, the library, the lab spaces, medical centre, sports facilities, coffee shops and places to eat, your accommodation is also on campus. So either side of campus is the accommodation. So as an international student as well, you are guaranteed the accommodation for all your years of study, which is fantastic. So, you know, most students like to come for their first year, settle into university life with the accommodation. However, at least you've got that backup in case you want to continue to live on campus for your second and your third year. So it's a really nice, safe, secure environment to be in, such a community feel about it. However, you have easy access into central London. So I guess passing back to Gamze, how do you find the campus? Açıkçası kampüs hayatı üniversitenin en çok tercih edilen kısmı. Londra üniversitelerinin çoğunda arkadaşlar kampüs hayatı yok. Bunu deneyimlerimden söyleyebiliyorum. Tabii ki yaygın alanlara sahipler ya da imkanlar dahilinde hepsinin farklı özellikleri var. Ama Brunel'in kampüsünde şunu deneyimleyebilirsiniz. Kendi yaş grubunuzda güvenli bir alanda daha kolay ulaşımı sağlayabileceğiniz, daha kolay erişebileceğiniz imkanlar sunuluyor. Mesela bunlardan bir tanesi istediğiniz saatte bir kütüphaneye gidebiliyorsunuz ya da okulun diğer imkanlarından yararlanabiliyorsunuz açık olduğu sürece. Bu korona zamanında biraz saatler değişti ama zamanla kontrol edersiniz başladığınızda. Güzel kısmı kampüs gerçekten kendi içinde izole, yurtları kalacak yerleri içinde olduğu için ve ben de bunu yeni öğrendim. Uluslararası öğrencilere çalıştıkları yıl boyunca garanti kampüs içinde özellikle lisans öğrencilerine imkan sağlamaları çok güzel. Çünkü zaten hafta içinde yoğunluğunuzdan dolayı büyük şehrin o trafiği, o sıkıntısını yaşamazsınız. Her yere kampüs içinde yürüyebiliyorsunuz. Gayet rahat edebileceğinizi düşündüğüm bir alan. Bir de böyle çok eski döküntü, yani İngiltere'nin birçok yerinde maalesef böyle bir şey var. Böyle söylemek belki hoş değil ama
Türkiye'de karşılaştığımız modern yapılar maalesef burada bazen karşımıza çıkmıyor ama Brunel'in kendini geliştirdiği bu alanda böyle binalar falan rahatsız edici derecede şey değil ve gerçekten teknoloji açısından falan gayet kullanışlı, ferah ve donanımlılar bu konuda. Onun dışında söylemek istediğim, eğer aklınızda varsa kampüsle ilgili soru en son alabiliriz ama şu an için benim söyleyeceğim başka bir şey yok. Thank you, Karen. Thank you. So, world-class facilities and services. Obviously, most universities say about this, but for us, we have the most fantastic sports facilities, if you're interested in sports, from the indoor athletics track, which was used by, if you're into sports, Usain Bolt, the Olympic sprinter. He actually chose Brunel as his training ground for the Olympics in 2012. In addition, he actually came back a few years later when it was the London Games as well. We have the outdoor competition athletics tracks as well. And it's also supported by UEFA football pitches. We have rugby pitches. We have the indoor gym, sports halls. So you can see around the facilities we have in sports. We also have the lab facilities and technology and equipment that you'll be using, the latest technology and equipment within your studies. So a couple of examples could be, if you're an engineering student, they have access to the flight simulator, the supersonic wind tunnels, which will help support you in your studies. And we have other equipment we will move on to shortly. We have a great arts centre, so if you're interested in the arts, whether it's to do with pottery, painting, whether it's to do with music or choir practice, the facilities are there as well. And our student union, they support students. They run over 150 different clubs and societies. So whatever of your interests are in, you may wish to join one of these clubs and societies. And then we have the library, which obviously all universities would be having, but that has the latest sort of assistive technology, digital resources, 24 hours opening time during the term time, and we have those subject-specific collections and subject-specific librarians to help support you in your digital and information literacy. And we have a great student services team, and they are dedicated advisors to help you with any of your questions. So it could be just a general question, it could be on fees or finance, or it could be on your health and well-being, anything at all. And we have the Brunel buddies that, again, you've got a go-to person to help you settle into university life whilst at university, which I think is important. So Gamze, have you used any of the facilities at all or the services at the moment? Ya maalesef bu korona zamanı olduğu için biraz eksik kaldığım noktalar var okulun böyle fiziksel şeylerinden yararlanmak için, imkanlarından yararlanmak için. Ama böyle bildiğim kadarıyla arkadaşlarımın da deneyimlerini duyuyorum zaten. Özellikle öğrencilerin ne istediği konusunda çok duyarlılar. Neye ihtiyacınız varsa iletişime geçmeniz yeterli oluyor aslında. Çözülebilecek ya da yapılabilecek bir şeyse kesinlikle yardımcı oluyorlar. En son örneğini geçen hafta doktora araştırmacıları arasında bir konuşmada şahit oldum. Okulun Müslüman ve konservatif bir yapısı, popülasyonu da var ve herkes zaten burada herkesi çok hoş karşılıyorlar. Bu konuda hiçbir konuda hani konservatif olmak zorunda değilsiniz, zaten İngiltere'desiniz, ama şöyle bir durum var. Herkesin ihtiyaçlarını biraz da olsa göz önünde bulunduruyorlar. Sadece kapalı bu öğrenciler ya da işte kadın olanlar için belli saatlerde gym'de session'lar ayırmaya çalışıyorlar, saatler ayırmaya çalışıyorlar. Çünkü buradaki kadın öğrenciler, araştırmacılar ya da işte personel böyle bir talepte bulunmuşlar ve karşılandığını
duyduğumda çok şaşırmıştım. İlginçtir. Diğer yerlerde bunu bulmak biraz zor. Sadece dile getirmeniz güzel. Onun dışında da Student Center gerçekten öğrencilerin her zaman yanında olan bir yer. Çok yardımseverler. Bu sadece işte akademik çalışmanızla ilgili değil. O an iyi hissetmiyorsanız ya da yalnız hissediyorsanız ki burada böyle bir problem var. Maalesef birçok insan yalnızlık hissine kapılıyor. Özellikle pandemi zamanında fiziksel buluşmalardan uzak kalındığında filan. Ama bu süreçte çok yardımcı olduklarını size söyleyebilirim. Herhangi bir sorunda sadece iletişime geçmeniz ya da bu süreçte yardım almak için bilgi aramanız sizi zaten alanında uzman kişiye yönlendirecektir. Kütüphane, öğrenci merkezi ya da işte spor salonu, bunun gibi birçok yer sizin hizmetinize gayet yeterli olacaktır, hizmetinize sunulacaktır diye düşünüyorum. Yeah, thank you, Karen. Thank you. So at Brunel, you can see we offer a wide range of subjects at the university. I think the key here, a thing to point out, so in the UK, degree programs are 3 years in length. So you have an introduction to the subject in your first year, you build upon your knowledge on your second year, and it all accumulates into the final year. However, some of our courses do offer a specific pathway program. So for instance, if you're interested in biomedical sciences, you'll have an introduction to your subject in your first year. You can then focus on a specific pathway. So whether that's immunology, genetics, human health, you can then focus on that area. And then again, it accumulates to your final year. The great thing about Brunel is over 95% of our courses offer a work placement option. So then it becomes, instead of a 3-year program, it becomes a 4-year program. So you'll have an introduction to your subject in your first year, again, build your knowledge on your second year. Now that third year then becomes your 1 year's work placement year. So you're working in industry, and then you come back for your final year. Now with that work placement year, you don't pay full fees. Currently, the maximum you pay is around about £1,400. However, you are gaining links with industries. It's great for your CV. You could be earning a salary that year of between £12,000 and £18,000. And you are networking with those companies. Now, if you excel in a company, they're likely to offer you a place at the end of your degree program, which I have been aware has happened previously as well. So it's definitely something to consider when you're choosing courses and you've got a choice between a 3-year and a 4-year program. I do usually say to you, you're up for that 4-year program, just for the fact that you can get the visa to cover you for your length of time. However, if you decide in your first or your second year, you know what, I haven't found anywhere suitable, or I'm no longer interested in doing the placement year, that's fine. You can change your mind and then finish at the 3 years. It's always slightly more difficult to then get an extension and probably more cost because of renewing your visa for that year rather than shortening it for a year. So that's sort of my recommendation there. Now, we will cover later on about the entry requirements, but for some students, that you may not achieve the required grades for direct entry. So at Brunel, we have a Brunel University Pathway College, and they run our foundation programs and our first year studies programs. So the foundation programs are 1 year, and then you usually go into year 1 of a Brunel degree. However, with first year studies is in those subject areas that's highlighted here, it's a combination of a foundation and first year studies. And then on completion of that, you'll go straight into year 2 of a Brunel degree. So you're not actually losing that year. So, what I would say to students is that although it's a foundational first year studies, you still are based at Brunel. You're taught by the Brunel lecturers. You have access to all the Brunel facilities. The only difference is the college administers this program. And as you can see, there is a high progression rate for students
that had opted for that option. So in the UK, you do study in a wide range of ways on your degree programme. You do have the theoretical or the traditional sort of lectures where you're getting to have an overview of the sort of key concepts and ideas of that subject. You then would go on to your practical elements, where you, for instance, here we have some examples. Top left-hand side is a law student. So what we have on campus is what's called is a moot court or a mock courtroom. So what you're learning in your classroom, your lectures, you're then going to the moot court, where you could be acting on behalf of a claimant or a defendant in a mock trial. So we do have guest judges that come in, so you're in that kind of environment, that kind of role play, gaining that relevant experience there. A couple of other examples are, for instance, if you're interested in computer science, all first year students are given what's called as a mini robot. So again, what you're learning in your classroom, your lectures by programming, you've got something visual, the latest technology to see what you're doing is working and is correct. But the other examples we've mentioned about the engineering students, aerospace engineering students, mechanical engineering students that have access to the labs and the equipment there. Biomedical sciences as well. And our digital design students, our film and TV students have access to the latest digital resources of cameras and equipment and a green room to help support them through their studies. Then what you have is smaller group project works, and that will help you work in part of a team to develop your own professional skills, like the academic report writing, presentation skills, communication skills. And all students are also assigned a personal tutor, and that will help you directly with your own personal objectives and goals and your own individual development there. And remember, you are being taught by the people that have written the journals and the textbooks that you're learning from. So I wondered, Gasmit, about your any of your experiences as a sort of a researcher, really. Ben doktora araştırmacısı olduğum için lisans kısmından çok haberdar değilim ama sadece şeyi biliyorum mesela, özellikle mühendislik konusunda zaten üniversitenin kurucusu mükemmel bir mühendisti. Bilimsel alanda çok iyi. Zaten İngiltere eğitim sistemi de ekonomi alanında falan çok iyi. Üniversitenin hocaları gayet akademik olarak donanımlılar. O konuda hiçbir zaman şüphe duymadım şimdiye kadar. Hatta kendi alanım dışında en ufak bir yardıma ihtiyacım olduğunda, ben birazcık bölümler arası bir konuda çalışıyorum. En ufak bir yardıma ihtiyacım olduğunda genelde alanında uzman bir akademisyen illaki buluyorum. Buna ek olarak sizde tütörler oluyor sanırım lisans öğrencilerinde. Bizde de araştırma danışmanları var hocalarımızdan ayrı. Bunlar alanında uzman kişiler ve süreç boyunca size yardımcı olup sizi yönlendirebilecek kişiler. Herhangi bir problemde ya da aklınıza takılan bir sorunda akademik durumlar göz önüne bulundu. Size en içten yardımcı olabilecek kişiler bunlar oluyor ve süreçte de hakimler. Onun dışında zaten Karen de bahsetti. Grup çalışmaları falan oluyor. Onlar gerçekten çok yararlı oluyor. Yani ben kendi açımdan söylediğimde bölümümdeki araştırmacılarla çok basit bir şekilde durum kritiği bile yapıyor olmamız süreci gerçekten çok hızlandırıyor ve bu süreçte sizin de eğitiminiz devam ederken grup çalışmalarıyla kendinizi daha da geliştirebilirsiniz. Çünkü gerçekten şey oluyor, böyle başkalarından öğreniyorsunuz. International bir ortam var ve herkes çok farklı bakış açılarını, çok farklı yönden yorumlanmış bilgileri getiriyor. Ve süreç gerçekten çok renkli bir şekilde ilerliyor. O yüzden memnun kalacağınızdan eminim. Akademisyenlerden, işte Karen'in de bahsettiği gibi yayınları çok güzel yayınlar çıkaran, alanda çok güzel araştırmalar yapan hocalardan ders alıyor olmak zaten böyle ayrı bir
onur verici bir süreç. Çünkü bilgiyi kaynağından o araştırmayı yapan kişiden öğreniyorsunuz. Umarım bu tatmin edici bir cevap olmuştur ya da deneyim paylaşımı. Thank you, Karen. Thank you. So I always like to break up presentations. So I'm just going to play a very short video. Just a short clip about our Professional Development Centre. So it's a great support for you whilst you're at university. So they run the job shop. So if you want to work whilst you study, you can. We do recommend students working there more than 15 hours a week during the term time, so you can get your work-life studies balance right. So they advertise all the jobs on campus as well as in the local area. However, you have a dedicated team of careers advisors, and they will help support you if you're looking for that placement opportunity. So you would sign up to the placement service. You'll be assigned an advisor. They would work with you with your CV writing and your interview techniques. Now, they won't guarantee the actual placement, because you have to be successful at interview. But obviously, with the support and guidance you get, you're going to be. And students that do choose that placement opportunity usually gain a higher degree classification, better career outcomes, and a higher graduate salary. As I say, we have that access to that free first-class coaching, mentoring, and networking. And we have links with over 1,500 companies across all sectors. So the great thing is about our advisors, again, is that because they work with companies closely, they know what companies are looking for from students. And the same thing is that the companies know what to expect from a Brunel student as well. The placement service offer great professional mentoring programs that help students to provide, improve on employability and gain confidence. And they were voted 5th best career service in the country, and that was voted for by students, but they've won a couple more awards since. So if you go to their website through that QR code, you'll see the latest awards. But you can see here on the screen some big major companies that we have worked with. So I just wondered, Gamsi, that whether you've used any facilities or seminars or anything to help you? Benim sürecim gene birazcık farklı olduğu için tam olarak iş bulmak için bir yardım almadım. Ama şöyle bir şey vardı. Bir seminere katıldım. Orada da kariyer consultant dediğimiz yardımcı olacak. Yani kariyer geliştirici olarak çalışan bir hanımefendiyle işte çalıştık. CV hazırlamak ya da işte süreçte kendinizi, zaten hani iş bulmak gerçekten biraz kendinizi pazarlama süreci olarak tanımlanırsa kendinizi sosyal medyada LinkedIn ya da işte Twitter nasıl yansıttığınızla ilgili eğitimlerden almıştık. Kendi yaptığımız araştırmayı duyurabilmek adına. Ama onun dışında kendisi bize şu konuda da bilgi verdi. İhtiyaç dahilinde birebir görüşme ayarlayarak ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurup nasıl bir tercih doğrultusunda gelecek kariyer planlarınızı yaptığınızı, bu konuda neler yapılabileceğiyle ilgili detaylı planlandırma, tavsiyeler verme şeklinde yardımcı oluyorlar.
Yani aslında işin özü bence şu: daha önceki üniversitemde ya da başka arkadaşlarımın gittiği üniversitelerle karşılaştırdığımda bu konuda çok özen gösteriyorlar. Çünkü bir yerden mezun olmak sadece yetmiyor. Bu süreçte hem sizin gelişiminiz için, doğru adımları süreç içinde atmanız için size yardımcı oluyorlar ve sonrasında da desteklerini esirgemeden sizi iş sahibi yapabilmek adına ya da gerekli yerlere gelebilmeniz adına destekleniyorsunuz. Bu güzel bir süreç ve personel bu konuda gayet yardımsever, ilgili. İlginç gelmişti ben ilk duyduğumda ama güzeldi bu süreci deneyimlemek. Siz de bilgi alırsınız zaten süreç dahilinde. Bu kadar, teşekkür ederim. Thank you. Okay. So we've talked about studying hard, we've talked about working hard, but make sure you have fun as well. It's all part of university life with all the clubs and societies that we have to offer, over 150 of them. Also, you might want to do a traditional sport, or you might be part of a team already, whether you want to compete competitively or just do it for fun or learn something new. Then we have all different sort of other societies that you want to have a look at. So just check out our website there. We have an opportunity to also do volunteering that run charity events throughout the year. So we're coming almost to the end. So just to give you an idea for general information. So as an undergraduate student, we do accept your diploma from one of the approved high schools that we have. It does vary on the school you've studied at and also the course you've studied at, you're wishing to study on, should I say. So we look for an average grade from grade 10 to 12. And we may ask for a specific grade in a subject. For instance, if you're interested in doing engineering, it might be that we look for 75% overall, but we'll then need to look at 75% in your mathematics and your science subject. For English language, we accept the IGCSEs, we accept IB, we accept IELTS, but we also accept TOEFL and Duolingo. We also have our own Brunel English language test. So we are running those online specifically through BEB. So if you are holding a conditional offer and you're interested in those next year, then we were just finalising the dates now for those. So definitely connect with them. The tuition fees and the scholarships, they're just being finalised at the moment, but it gives you an idea of what the costs are there. If there's anybody that's on the call that is a postgraduate student for January 2022 entry, the scholarship deadline is the 20th of November. Other students, I think the key thing for you to think about, especially if you're looking for September 2022, start finalising those choices now of where you would like to study and things like that. Put your application in, because some scholarships may have an early deadline date. Now, last year, I believe our deadline date was around about May time. So the sooner you're prepared and getting your application in, gives you more time to then look at those opportunities and prepare yourself towards that September start. On the right-hand side, we have the living costs. Now, this is just a guideline only. It's been set by the British Council. We know each student has different needs, different requirements. Now, as a guideline, our standard rooms are around about £115 per week, so it's the cheaper option. That's where you share your kitchen and your bathroom facilities. For ensuite accommodation, where you have your own private bathroom area, the prices are around then about £150 to £160 per week. But remember, if you're living on campus, you don't have to worry about the electric bills, the Wi-Fi, the heating, or any of those types of things. You know, when I've spoken to students, as I say, each student's different. I do know there are students that have got specific SIM cards, use the WhatsApp for the Wi-Fi, for connecting. So their mobile phone charges are only £10 a month.
for food grocery bills, again, if you're shopping right and you're shopping smart and you're shopping at one of the cheapest supermarkets that we have, like Lidl and Aldi, which is a short walk away, and you're doing your own cooking, your food grocery bills will be reduced greatly, especially if you're sharing with other friends in flats and things like that. So get those cooking skills sorted. Down to your own experience on living costs and living in the UK, how have you found it? Ben kampüste kalmıyorum. Zaten burada doktoraya başlamadan önce yaşadığım evde kalmaya devam ettiğim için kampüs dışında yaşıyorum. Ama aşağı yukarı o fiyatlarda ödeme yapıyorum. Onun dışında yiyeceklere harcanan para, Karen'ın dediği gibi, eğer daha uygun fiyatlı yerlerden yaparsanız aylık 200 pound, 150-200 pound civarında bir gideriniz olur. Eğer kampüste kalacaksanız, ki lisans dönemi için çok mantıklı, çünkü hafta içi dersleriniz olacak. Hafta sonu gezmek için de zaten tüp, metro kullanmanız kolaylaştırır süreci. Bir de çok pahalı değil, sadece böyle birkaç gün seyahat ediyorsanız kampüs dışında kalıp sürekli kampüse gitmek yerine Londra'nın görülecek yerlerini hafta sonları falan ziyaret etmek herhalde Karen'ın da dediği gibi 30-40 pound falan haftalık tutar diye düşünüyorum. Benim biraz durumum farklı, çünkü ben biraz uzakta yaşadığım için seyahat etmem daha uzun sürüyor ve daha pahalı. Ama onun dışında yani verilen fiyatlar aşağı yukarı aynı. Çok enflasyonu olmayan bir ülke. O yüzden çok fiyatlarda değişmez. Aşağı yukarı başladığınız harcama limitiyle eğitiminizi tamamlarsınız diye düşünüyorum. Ama onun dışında başka sorunuz var. Ya en başta şunu söylemem lazım tabii. Bu çok yaşam stiline bağlı bir tercih. Farklı kalitedeki ya da farklı markalardaki ürünleri tercih etmeniz ya da farklı şekillerde para harcıyor olmanız bu fiyatların farklılığını doğuracaktır. Onun dışında bu fiyatlarda çok rahat yaşarsınız diye düşünüyorum. Okay, so again, another short video. This was filmed last year when we were putting in place, because of in light of COVID, students that will still be were coming over in the September time. And you'll get a lot of flavour of what the campus looks like as well. Hi guys, my name is Bella and I'm a final year student here at Brunel University studying digital design. This video is to help returning and new students find their way around campus while maintaining safety. To help with social distancing, there is a one-way system in busy areas such as this one, marked by arrows to keep left. Remember, when you're entering a store or a cafe, you must wear a face covering. To help with social distancing, there's a new queuing system in place and seating has been spaced out. And we've gone cashless to reduce contact. There is also a track and trace system, so remember to scan. This supermarket is one of the places where you're expected to wear a mask, but however, if you have a proper medical reason, you don't have to. Always remember to sanitize your hand when you enter a building. I'm in the lecture center and a one-way system has been introduced. There are lots of signs everywhere to keep us safe. Let's have a look at one of the lecture rooms. Our teaching spaces look a bit different because of social distancing. Only sit on seats with the green tick. Our labs also follow the social distancing rule. These green ticks show where you must sit. And study spaces have changed too. The green tick indicates where you must sit, and there's a keyboard covering as well. To use the lift, there's a one person at a time rule, or you can always walk. Thank you. The library has also introduced a new click and collect system. To use the library, you have to book online in advance, and you can return the books here. There are hand sanitizer units in all building entrances and outside toilets. There are wipe dispensers like this one. You can use these wipes to wipe down desks or door handles before using them. When you move into accommodation, you will form a new household with the people you share a flat with.
Here in our food outlets, we've also introduced social distancing measures with the seating and the track and trace system. We've also introduced a click and collect service. Our gym and other sports facilities are open, though things may operate a little bit differently, so make sure to check before you head down. I'm here in the gym, and as you can see, there's a one-way system and the equipment are spaced out. To use the gym, you will need to book a 1-hour session in advance. There are lots of outdoor spaces, such as this one, and there are picnic tables in place, so please enjoy them. I'm looking forward to seeing you guys soon on campus, and remember, it's up to us to stay safe by following the rules and signs. Till then, stay safe. Bye-bye. So again, why I like to put that in is just to sort of highlight and emphasize, we want to make sure our Brunel community, so that's from our inquirers to our applicants, to our students, to our staff, are in a secure, safe environment. So for the students last year, when there was the quarantine halls, we had specific quarantine halls, made sure that the food delivery was sent to those halls for those students. Kept on constantly making sure they were settled in if they needed anything, and gave that support there for them. We also have a lateral flow test flow centre on campus so that everyone can get tested regularly. And this year we also had vaccinations being done. So if there's any students that haven't been vaccinated, we would like to have their first or their second one, then we offered that. Again, how did you find sort of the campus and settled you in? Ben çok fazla kampüste bulunmadım ama bulunduğum süreçte tam pandemi zamanıydı ve kapalı olan dönemde de oradaydım. Temizdi, sakindi, güzeldi. Bir de birçok alanda işte el steril etmek için bulunan malzemeler ya da işte o ıslak mendiller falan daha safe hale getiriyor. Testinizi haftada en az 2 kere olmak zorundasınız eğer okula gidiyorsanız. Onun dışında aşı için de zaten birçok yerde anında aşı olabilmek için randevu alabiliyorsunuz. Bu konuda Brunel üniversite olarak şey yapıyor, destekliyor. Test merkezi var. Civardaki aşı merkezlerinde de en kısa zamanda aşınızı olursunuz eğer olmadıysanız ve olmak istiyorsanız. Ama alan olarak güvenli. Öğrencilere yardımcı olmak adına mesela Karen ondan bahsetti. Çok güzeldi. Bunu çok üniversite yapmadı. Karantinada kalacak öğrencileri kendi odalarında tutmak yerine belli bir binayı ayırarak, yurt binasını, bütün karantinadaki öğrencileri orada tutup yemek göndererek süreci daha rahat atlatmalarını ve diğerlerinin en azından içini rahat tutmak için süreci kolaylaştırdıklarını düşünüyorum. O çok güzel bir tedbirdi Brunel'in uyguladığı. Thank you, Karen. Okay, so why Brunel University London? So no wonder it's called Greater London. So our London campus community provides everything a student can need. So from those sports facilities to the arts centre, to our student union that we're running all those clubs and societies, we have prayer facilities, and we have that on-campus accommodation. And that's all in easy reach of central London. So applied learning for the real world. So at Brunel, you do learn to apply your mind to real world problems in real life situations. And the teaching is informed by international renowned research, delivered by some of the best experts, and you're supported by those equipment and facilities that you have. And we design our courses so they're as close as possible to the world of work. That support that gets you ready to work, which we've talked about, the Professional Development Centre, and offering the support through their careers advisors. One of our key ethoses is we want to get you ready to work. We want you to be successful in that chosen career path. And this is why we have a dedicated team to support you in that. And the Professional Development Centre do support you up to 3 years after you've graduated as well.
then the whole world on one campus. You know, we have students that are represented from over 150 different countries, and that does create a nice, lively, vibrant atmosphere with all those different cultures coming together. And it's great that Brunel was ranked 23rd in International Outlook this year, 2022, in the Times Higher. So what's your experience, Gamze, on this? Açıkçası çok güzel. Araya olarak zaten bilmiyorum nasıl tercih edersiniz ama Uxbridge Town çok fazla Türk'ün yaşamadığı bir bölge. Var ama çok fazla değil. O yüzden küçük bir Türkiye'de yaşıyor hissine kapılmayacaksınız. Türk öğrenciler var. Eğer ev hasreti çekiyorsanız aynı dili konuştuğunuz insanlarla biraz da olsa bazı şeyleri paylaşabilmek isterseniz kesinlikle kampüste ulaşabileceğiniz Türk öğrenciler ya da araştırmacılar var. Onun dışında çok fazla milletten insan olması çok güzel çünkü herkesten çok farklı şeyler öğreniyorsunuz. Kültür değişimi olayı çok güzel bir kazanım oluyor bu süreçte. Ve dünyanın neresinden geldiğini tahmin edemediğim insanlardan çok fazla şey öğrendim. Umarım siz de eğlenirsiniz bu süreçte. Çünkü bir şeyleri paylaşmak aslında böyle o kadar güzel hissettiriyor ki süreç içinde. Bazen gitmediğiniz yerler hakkında insanlar konusunda fikriniz oluyor. Çok güzel deneyimler kazanıyorsunuz. Güzel, böyle çok fazla milletin olduğu öğrencileri barındıran bir üniversitede olmak eğlenceli geliyor. Thank you. Okay. So finally, don't forget to connect with us. We have open days. Currently, the undergraduate open days are now on campus. But if you want to find out more about courses in the subject areas, we do have the Brunel On Demand videos where there's the lecturers speaking, and so you can find out more details of those. Chat to our students again on our website, or connect with us through social media. And don't forget to also connect with BEB. We've worked with BEB for many years. They know Brunel and all about Brunel, and they can support you with that application process. So thank you for listening, and we're happy to take any questions that anyone would like to ask. So thank you very much, Karen and Gamze. That was really useful, your experiences and information. We can wait for a couple of minutes for the questions. Let me check, yeah. And you can also put your email address as well on the chat box if it's... Bu arada bir şey eklemek istiyorum eğer problem değilse. Tabii ki. Artık sunumun sonuna geldik. Soruları cevaplamaktan mutluluk duyuyorum ve cevaplayabileceğim sorular varsa eğer. Ama başvuru sürecinde web ile çalışıyor olmanız gerçekten içinizi rahatlatacaktır. Brunel'le web uzun yıllardır çalışıyorlarmış. Ben de Ankara ofisinde Özge Hanım'ı biliyorum yıllardır. İmran Bey'le de geçen sene tanıştım. Ama ne olursa olsun böyle herhangi bir akademik süreçte ya da başvuru sürecinde onlarla tanışmış olmam, onlarla çalışıyor olmam gerçekten iç rahatlatıcıydı. Herkese, bütün web ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten alanında profesyoneller ve süreci o kadar güzel yönetiyorlar ki böyle kendinizi onlara bırakıp rahatlıkla sonuçları bekleyebilirsiniz diye eklemek istiyorum. Umarım herkes istediği yere, istediği şekilde gelir. Sorular varsa cevaplamaktan tekrar söyleyeyim, mutluluk duyarım. Çok teşekkür ediyoruz. Yani deneyimleriniz bize mutluluk veriyor tabii ki her zaman için. Umuyoruz ki lisans öğrencilerimiz de sorunsuz bir şekilde eğitimlerine başlayabilirler Eylül 2022 için. We can wait for the questions, a couple of minutes.
It's probably just a lot of information to take in, especially making that decision. So obviously don't worry if you don't have a question, you can always contact Alfred today. We're always here and happy to answer any questions that you have. So I think we covered all the parts that our students interested in. Thank you very much once again for your information and presentation, and we hope to see you in Turkey soon. Yeah, there is one question. Can you explain the process of going into performing arts? Yeah, sure. So for the undergraduate program, we have it's theatre rather than performing arts that we actually have at our university. Again, it's a straightforward application process through UCAS. Usually students at undergraduate level would use because they have their 5 choices. But again, BB will be able to give you guidance on that. So specifics for the entry requirements, we would need to look at your high school qualification in order to make that assessment. I think the key thing would be the personal statement. Definitely start working on that because for a personal statement in the UK, we usually say around about 60 to 70% is answering the question of why have you chosen the course? What would you like to achieve from the course? So we get a good understanding of that. And the remaining sort of 30 to 40% would be then more about you as the person. But obviously, if you've got experience, if you're performing in your school productions or even outside school, then definitely make sure that's highlighted in there. It's just finding more about the passion of the subject, why you've chosen it and things like that. So hopefully that's of help. Thank you very much for the answer. And I was going to say just one other thing is that I think for this year, all applicants must attend an interview before the offer can be made. So, but because obviously you're not in country, it will be more likely to be a Skype interview. thank you so much once again. And we hope to see you in Turkey soon. Once again, thank you very much. And we hope you have a great day. You too. And thank you everyone for listening and thank you for the time. All the best in your studies. Thank you. Okay. It was such a lovely day to talk to you and take care. Take care. Thank you very much. Goodbye. Biz Teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.